ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி அனைவருக்கும் மற்றும் மாலை வணக்கங்கள். இன்றைய கூட்டு தியானத்தை நாம் ஆரம்பிப்போம். தியான நிலைக்கு செல்வதற்கு எண்ணங்களே நமக்கு தடையாக இருப்பவை. நமது மனதில் எழும் எண்ணங்கள், பிரச்சனைகள், கவலைகள் அவை அனைத்தையும் மன்னித்து அர்ப்பணித்து விடுவோம். இவை அனைத்தும் எமது அகங்காரம் அல்லது மமகாரத்தால் வருபவை. கடந்த காலம் அல்லது எதிர்காலத்தை பற்றியது அதோடு தொடர்புடையவை. அவற்றை விடுத்து நாம் அவற்றுக்கும் அப்பால் நமது ஆத்ம நிலைக்கு நாம் செல்லுவோம். நாம் பிறக்கும் போது அந்த ஆத்ம நிலையிலேயே பிறந்தோம். அமைதியான நிலை. நமது முழு கவனத்தையும் தலை உச்சிக்கு கொண்டு வருவோம். நமது மனதில் இருக்கும் எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு
அதாவது நமது மன சக்தியை நாம் பிராண சக்தியோடு நமது தியானத்தில் ஒன்றாக்குவோம். இப்பொழுது 2-3 தடவை நாம் மூக்கால் நன்றாக சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து வெளிவிடுவோம். இரு மூக்கு துவாரங்கள் ஊடாகவும் நன்றாக காற்றை உள்ளிழுத்து பிறகு முழுவதுமாக வெளிவிடுவோம். இப்பொழுது நாம் நீண்ட ஒரு உள் மூச்சை உள்ளுக்கெடுப்போம். முடியுமானவரை முழு காற்றையும் நாம் உள்ளிழுத்து முழுவதுமாக வெளிவிடுவோம். இப்பொழுது இந்த நிலையில் எமது கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் இருந்து நடுநாடி வழியாக மூலாதாரத்துக்கு எடுத்து செல்வோம். முழு காற்றும் வெளியேறிய நிலையில் எமது நடு நாடியை உணர்வோம். எமது கவனத்தால் எமது மூலாதார சக்கரத்தை உணர்வோம். எமது கவனத்தால் இப்பொழுது கவனத்தை நீங்கள் தலை உச்சி கொண்டு வந்து நீங்கள் காற்றை உள்ளிழுத்து கொள்ளலாம். மூச்சு காற்றை இந்நிலையில் நமது சஹஸ்ராரம் இரு கைகளிலும் நாம் குளிர்ச்சியை உணரலாம். அன்னை குண்டலினி எழும்ப இந்த பயிற்சி உதவுகிறது. மீண்டும் ஒரு தடவை மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து பின்பு முழுவதுமாக வெளிவிடுவோம். உள்ளுக்குள் காற்று இல்லாத நிலையில் கவனத்தை சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நடுநாடி வழியாக மூலாதாரத்துக்கு எடுத்து செல்வோம். இப்பொழுது எம்மில் சஹஸ்ராரம் நடுநாடி மூலாதாரம் மட்டுமே இருக்கின்றது, வேறு எதுவும் இல்லை. பிறகு கவனத்தை தலை உச்சிக்கு கொண்டு வந்து நாம் சுவாசத்தை சாதாரணமாக கொண்டு வருவோம். இந்த அமைதி நிலையில் குண்டலினி அன்னையை எழுப்பி கவசம் விட்டுக் கொள்வோம். முதலாவது தடவை ஒரு முடிச்சு, இரண்டாவது தடவை 2 முடிச்சுக்கள் போட்டுக்கொள்வோம். மூன்றாவது தடவை 3 முடிச்சுக்கள். இப்பொழுது கவசம் இட்டுக் கொள்வோம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி பவசாகரம், அநாகதம், விஷுத்தி, ஆக்யா, சஹஸ்ராரம். இப்பொழுது நாம் நமது கவனம் தலை உச்சியில் அமைதியாக இருப்பதை நாம் உணரலாம்.
எண்ணங்கள் வருமாயின் அவற்றை மன்னித்து மீண்டும் நீங்கள் அந்த மூச்சு பயிற்சியை செய்து கொள்ளலாம். நன்றாக மூச்சை உள்ளிழுத்து முழு காற்றையும் வெளிவிட்ட பின்பு உங்கள் கவனத்தை சஹஸ்ராரம், சுழுமுனை நாடி, மூலாதாரம், பிறகு மேல் கொண்டு வரலாம். தேவை ஏற்படும் போது மட்டும் அமைதியாக இருந்தால் சிறிது நேரம் நாம் அமைதியான தியானத்தில் இருப்போம். இரு கைகளிலும் நுண் அதிர்வுகள் குளிர்ந்த இளம் காற்றாக உணர்கிறோமா என்பதை பார்ப்போம். தலை உச்சியிலும் குண்டலினி அன்னையின் வெளிப்பாட்டை குளிர்ந்த இளமென் காற்றாக உணரக்கூடியதாக இருக்கிறதா என்று நாம் கவனித்துக் கொள்வோம். இடது நாடியில் மேலும் நுண் அதிர்வுகளை உணர்வதற்காக வலது கையை பூமியில் வைப்போம். இடது கை ஸ்ரீ மாதஜியின் புகைப்படத்தின் நேராக வைத்து அமைதியாக எமது 5 விரல்களில் நுனிகளையும் அவதானிப்போம். மற்றும் உள்ளங்கை, இதில் ஸ்ரீ மகாகாளி பைரவநாத் மந்திரம் சொல்லுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. இப்பொழுது வலது கையை மடியில் கொண்டு வருவோம். இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி இப்பொழுது வலது கையில் நாம் நுண்ணதிர்வுகள் உணர்கிறோமா என்பதை பார்ப்போம். கவனம் 5 விரல் நுனிகள் வலது கையில் உள்ளம் கை வலது கையின் 5 விரல்களின் நுனியையும் நாம் அவதானிப்போம். ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமான மந்திரம் சொல்லுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. இப்பொழுது நமது இடது கையை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இப்பொழுது இரு கைகளிலும் நமது கவனம் இருக்கட்டும். 10 விரல் நுனிகள், இரு உள்ளம் கைகள், நமது நடு நாடிக்கான மந்திரத்தை சொல்லுவோம். ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேஷா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ.
எமது எண்ணங்கள் முழுவதையும் மன்னித்து அமைதியான சாட்சி பாவ நிலையில் நாம் எம்மை அவதானிப்போம். ஆத்ம நிலையில் நாம் எம்மை அவதானிப்போம். எமது இரு கைகளையும் நாம் அவதானிப்போம். இப்பொழுது மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேசா ஸ்ரீ கார்த்திகேய மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நாம் மூலாதார சக்கரத்தில் கவனத்தை வைப்போம். நாம் கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தில் வைக்கும் போது நமது தலை உச்சியை அவதானிப்போம். அது தளர்வடைந்து அதனூடாக குண்டலினி எண்ணெய் வெளிவருவதை, அந்த உணர்வு இருக்கின்றதா என்பதை நாம் அவதானிப்போம். இப்பொழுது நாம் சுவாதிஸ்தான சக்கரத்துக்கு வருவோம். சுவாதிஸ்தான சக்கரத்தை பலப்படுத்துவது தியான நிலை, அமைதி. மனக்குழப்பங்கள், எண்ணங்கள் இந்த சக்கரத்தை வெகுவாக பாதிக்கின்றது. நமது அனைத்து உடல் நோய்களுக்கும் அது காரணமாகின்றது. சுவாதிஸ்தான சக்கரம் நமது ஈரலை கவனித்துக் கொள்கின்றது. மற்றும் அனைத்து உள்ளுறுப்புகள், மூளை, இருதயம், நுரையீரல், அனைத்து உள்ளுறுப்புகளின் வெப்பநிலையை சீராக வைத்திருக்க நமக்கு ஈரல் உதவுகின்றது. எனவே சுவாதிஸ்தான சக்கரத்துக்கு ஒரே ஒரு மந்திரம் அமைதி. எண்ணங்களை மன்னித்து அமைதி நிலைக்கு செல்வது. எனவே இந்த தருணத்தில் அந்த அமைதியை நாம் வேண்டுவோம். அனைத்தையும் அர்ப்பணித்து அமைதி நிலையில் இருப்போம். ஸ்ரீ பிரம்மதேவா ஸ்ரீ சரஸ்வதி மந்திரம் சொல்லுவோம். ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेवा सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நமக்கு நுண்ணதிர்வுகள் மூலமாக தூய ஞானத்தை தரும் சக்கரம், அதோடு நமக்கு தூய கவனத்தையும் தரும் சக்கரம்.
ஸோ நிர்மல வித்யா நிர்மல சித்தா மந்திரம் சொல்லுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला विद्या साक्षात् श्री निर्मला चित्ता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது நமது கவனத்தை நாபி சக்கரத்துக்கு எடுத்து வருவோம். நாபி சக்கரம் நமக்கு உலக வாழ்வில் திருப்தியை தந்து நம்மை மேல் நோக்கி எடுத்து செல்லும் சக்கரம். நமது எண்ணங்கள் செயல்களில் உயர்ந்த நிலையை தரும் சக்கரம். உயர்ந்த நிலைக்கு நம்மை எடுத்து செல்லும் சக்கரம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு மந்திரத்தை நாம் சொல்லுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी विष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஒவ்வொரு சக்கரமாக நாம் நமது கவனத்தை கொண்டு செல்லும் போது நமது சஹஸ்ராரத்தை நாம் கவனிப்போம். மேலும் மேலும் அது தளர்வடைந்து திறப்பதை நாம் காணலாம். குண்டலினி எண்ணெய் மெதுவாக மேலும் மேலும் மேலெழுவதை நாம் உணரலாம். நீங்கள் உணரவில்லை என்றால் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம், கவனம் முழுமையாக அங்கு இல்லை என்பதே அதற்கு காரணம். எனவே முழுமையான கவனத்தை இலகுவாக பணிவோடு சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து நாம் தியானத்தை தொடருவோம். இப்பொழுது நமது பவசாகரத்தில் நாம் கவனத்தை வைப்போம். குரு தத்துவம் நமக்கு குரு பதத்தை தரும் ஸ்தானம். நாமே எம்மை பலம்படுத்தி முன்னேற்றும் திறனை நமக்கு தரும் சக்கரம். இதில் நாம் குரு ஸ்துதி சொல்லுவோம். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மா ஸ்ரீ மாதாஜி நிர்மலமா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்களே எனது குரு ஆவீர்கள். தங்கள் அருளால் நானே எனக்கு குருவானேன். இப்பொழுது நமது இருதய சக்கரத்துக்கு வருவோம். இன்று வெள்ளிக்கிழமை இருதய சக்கரத்துக்குரிய நாள். நமது
இடது இருதயம் தாய்க்குரியது, வலது இருதயம் தந்தைக்குரியது. இருதய சக்கரம் ஆன்ம முன்னேற்றத்தில் நித்திய தாய் தந்தையரின் அன்புக்குரிய இடம். அவர்களின் அன்பை நாம் ஒருபோதும் சந்தேகிக்க கூடாது. அவர்கள் அன்பு தமக்காக எப்பொழுதும் காத்திருக்கின்றது. நடு இருதயம் எமது பாதுகாப்புக்குரியது, அன்பும் பாதுகாப்பும். எமது வாழ்வுக்கு தேவையான அன்பும் பாதுகாப்பும் அருளும் இருதய சக்கரம். இதில் நாம் இன்று ஸ்லோகம் இருதய சக்கரத்துக்குரிய பீஜ மந்திரம் மற்றும் பீஜாட்சர மந்திரம். இருதய சக்கரம் 12 இதழ்களை கொண்டது. அதோடு அதன் ஸ்லோகங்களையும் கேட்டு தொடர்ந்து தியானிப்போம். இருதய சக்கரத்தில் நீங்கள் வலது கையையும் வைக்கலாம், கவனத்தையும் வைக்கலாம். உங்கள் சஹஸ்ராரத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும், இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நமக்கு முன்பு வந்த மகான்கள், ரிஷிகள் அவர்களுடைய அனுபவத்தால், அவர்கள் சொந்தமாக அனுபவித்த இந்த குண்டலினி எண்ணெயின் தியான அனுபவத்தால் அவர்களில் இருந்து எழுந்த வார்த்தைகள், அவர்கள் அதை விபரித்தவை எமக்குள் நுண்ணதிர்வுகளை அதிகரித்து எமது சக்கரங்களை பலப்படுத்த வல்லது. எனவே தியான நிலையில் நாம் அதை கேட்போம். We will now bring our attention to Anahat Chakra. The Bija mantra is Yam, and we will chant it for 12 times. Yam, 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 Yum, 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 Yum. बीजाक्षर कम खम गम घम नम चम छम जम सम न्यम तम थम
for Anahat Chakra is Durga. Aroha. Sa re ma pa ra sa. Avroha. Sa da pa ma re sa. Pakad. Pa ma pa dha ma re pa ma re dha sa. Shri Durga Mata Mantra. Om Tvameva Sakshat Shri Durga Sakshat Shri Adi Shakti Mata Ji Shri Nirmala Devi Namo Namah. कर्पूर गौरव करुणावतारम् कर्पूर गौरव करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः இந்த அமைதி நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜி என்னுடைய அருள் உரையை கேட்போம். இருதய சக்கரத்துக்கானது.
Today is a great day for all of us. Can you hear me there? That we are celebrating Navratri today, and all of us are meeting after such a long time of my tour. When in Italy I said that England is the heart of the universe, they would not accept it. They were very shocked at this statement. They couldn't believe that England could be the heart of the universe. One of the reasons was that they felt that the English people were invaded once by Romans, and Romans at that time also had felt that English were very bumptious people. They would not even accept the defeat with the grace of a person who is lost. Even if they were lost, they used to be bumptious. So they could not believe how could it be that the English is the heart of the universe if this is the heart was the situation of the universe. And then they described to me at length the bumptiousness of the English. And then I felt I have known something like that myself. Now when we are celebrating the greatest of greatest, this Navratri, there must be something special about it. That we have to cleanse this heart completely, fully, and make it so pure that it purifies all the blood that passes through the whole of the body. So the cells of this heart, which has made this great organ, has to be the best, because the cells of the heart within a human body are the best cells, the highest quality, the most sensitive. And it's the heart that expresses the anahata, the sound that is without percussion. While we find that there are some people of caliber, there are, but others talk more, show off more, and do not have the caliber. Now to achieve that caliber should be possible because you are born on this special land of England. That possibility must be built within you. But then what is lacking? Why is it that with all the possibility, with all the great background, with all the merits to be here, why is it we find that Sahaj Yogis for years together do not come up to many others? What is the reason? Heart, if you see, has a pulse rate, and it moves with a certain sound, and you can even get it onto a graph. And it is so systematic, it is so regularized, it is so disciplined, that even a slightest murmur
or slighted change shows on the graph. It's a very sensitive thing. And that is what is lacking here, is that discipline of the heart. It's an erratic, funny heart, which swells up in ego. And whatever one may talk, this is another reading people have, that whatever you may tell them, that time seriously they listen to you, and second moment it has no effect on them. So this is another thing we should see, that if it is within us, let us understand that what we lack is disciplining. And that disciplining has to come, otherwise our caliber cannot improve. But for all that, I think what we should have is innate intelligence. No education, innate intelligence. Innate intelligence to understand that our caliber has to improve. Now here pulsates the spirit. The spirit and not the power. The witness, the one that watches, that is the reflection of God, who is the spectator of the work of the Devi. Actually, what happens, that without rising up to that status, if we also say, all right, we are also watching because we are the spirit, then we do not achieve that caliber. And with all the blessings, like 7 auras of the heart, we have got 7 ashrams. We do not understand that we all have to discipline ourselves. Only to take advantage or to be in the Sahaja Yoga, to claim that you are a Sahaja Yogi, is not a sign of being a cell of the heart. And warning has to be given now. Very important is, at this juncture, when Sahaja Yoga is now taking off, remember this, the speed has been gained and it is taking off. Those who will be left behind will be left behind. So don't get into bumptiousness. First is your character, as everybody says, they are very bumptious. Try to be humble and then understand that you have to be in the plane and not left behind on the grounds. It is moving fast. Now the most fortunate thing is that today is the Navratri, and that I should be in London, and this Navratri Puja should be performed here. No other country is that privileged, because this is the highest puja. The greatest ritual which you can attend. So why do we do Navratri? In the heart, to do Navratri is to accept the powers of the Shakti, to realize the power that all these chakras have got in themselves, and that when they are enlightened,
how you can express all these powers of these 9 chakras within ourselves. The 7 chakras plus the heart and the moon makes it 9. But I would say that 7 of these, and on top of that we should say 2 more centers, which Blake has described surprisingly as 9 centers, clearly. Just now I cannot talk of the higher 2 centers, but let us at least talk of the 7 centers. The power of these centers have we been able to develop within ourselves. How can you do it? You have no time. You are all busy people and bumptious. So now, to develop these powers, we have to concentrate on these chakras. Everywhere I went, I was surprised. The questions they asked me, the way they were, nobody talked about their family, house, jobs, or any other nonsensical thing like unemployment and all that. They just asked me, Mother, how do we develop the power of this chakra or that chakra or that chakra? And I asked them, how is it you are asking about a particular chakra? They said, because we find this is missing in us. Especially in me, this one is not all right. This is another negativity to make my throat all right. Now, for a realized soul, there is no need for me to discipline you or to tell you all these things, because I hate to talk in this tone to you today. But I have discovered that if I do not warn you now, tomorrow you will blame me that I did not warn you. Take it as a serious warning. Now, after realization, there is no need for me to discipline you at all, because you have got the light. You have known what is realization. You have known what it means to be realized. And you have also known how much you have gained out of it, how much your personality has improved. But there is something more that has to be done. Is to see for yourself if you have really disciplined yourself or not. There is no need for any leader to tell you. There is no need for any ashram fellow to tell you. There is no need for anyone to tell you. It is you who is a realized soul. You are your own master. You are your own guru. Imagine, you are all gurus. Great gurus and sadgurus. Respected saints, where all the angels have to shower you with flowers. Think of it. And here you are bumptiously giving lectures, talking bumptiously. Very embarrassing, even for the deities. They don't know what to do, whether to garland you or to shut your mouth. Here you are, who have been, or I take them out. Who is crying? That is child.
here you are in such a great position that you have got realization. That only thing you have to accept the beauty of this great yoga, that you just enlighten your own powers, which are on these 7 chakras. Now let us see, the first chakra belongs to the power of Gauri, the power of the mother of Sri Ganesh. Gauri's power. Tremendous they are, aren't they? Because of her power, you have got your realization. Now what have we done to enshrine that power within ourselves? Today, if it is the first day of Navratri, let us see what have we done. Have we been able to develop our innocence within ourselves? When people talk, they are so sharp. How can you be sharp if you are innocent? They are so bumptious. How can you be that if you are innocent? People play games. How can you do that if you are innocent? Harm each other. How can it be if you are innocent? So first of all, you have to see yourself that the power of innocence, if it has to live, all the rest of the nonsense has to go away. If you want to have the innocence, all that is anti-innocence has to be dropped out. I can understand about people who are ignorant, who have ignorance. Then in ignorance, of course, how will they talk of innocence? But you are not ignorant people. You are knowledgeable. You've got your enlightenment. And the power of innocence is so great. It makes you absolutely fearless. Not bumptious, but fearless. And the greatest thing of innocence is that you are respectful. The sense of respect, if it is not developed within you, if you cannot develop the sense of respect for other Sahajogis, for other people, for the ashrams, for the discipline, and your own self-respect, then it is of no use even talking of Sahaja Yoga, because that's the very beginning of it. First, you do not respect, all right. You are bumptious, all right. You are in a big fool's paradise, as they call it, riding a fast horse. All that is there is all right, is forgiven. But once you have seen the light, you must try to get rid of all the snakes that you have been holding on to. It's a simple thing. In your childlike nature only, you can receive the blessings of Gauri. Otherwise you cannot. You have to be really childlike. Otherwise, it is absolutely useless, no use telling you anything, because you think you are too clever. To such a person who thinks he is too clever, what's this of talking to such a person? Because he already knows everything. So the first power, when you develop, you must learn to sit on the Mother Earth, first of all. You must respect the Mother Earth, because the first chakra is made out of the Mother Earth. Try to be more settled down with yourself on Mother Earth. And the respect, see the trees, when they get their flowers, they are not so respectful. But when they are laden by the fruits, they bow down to Mother Earth. In the same way,
when you have got the fruits of Sahaja Yoga, you all must bow down. And innocence has a special capacity to make a person extremely peaceful. Extremely peaceful. All the anger, temper, violence. If a person doesn't have innocence, it cannot come in you. Because a person who is not innocent is either sly or aggressive. He cannot have peace within his heart. But an innocent person is not bothered. Innocently he lives, enjoys everything in complete peace and harmony. But this violence comes when a person becomes clever. He thinks, I am so clever, the another one is so stupid, I have a right to shout at that person. And the one who is not innocent is never wise. He may be to look sharp, but he is not wise. Wisdom comes only with innocence. And how much wisdom have you gathered? That is what one has to see. When your power of innocence increases, wisdom is apparent. People say, that fellow is very wise. For example, if somebody is crying about his wife, a wise person will say, oh Baba, just look at this, still busy with his wife. Another one is crying about his house or something. He'll say, oh, look at this one, still busy with the house. There is no end to it. I have known people who get so swollen up that they think they must give a big lecture for 1 hour on Sahaja Yoga. Unless and until they have given 1 hour lecture, they do not think their ego has manifested itself fully. But a wise person, he doesn't have to talk or speak or do anything. He impresses his silence, his wisdom on others much more easily. That is what we have to see. Have we been able to discipline ourselves? Because our growth is very much in the beginning of it. We have to grow quite a lot. And people don't understand this point. In an atmosphere of egoistical temperament, that you have to grow. You have not yet grown. You have to grow a lot. And when you grow, you find this wisdom really fragrant with compassion. Your wisdom is fragrant with compassion. Such beautiful compassion can emit through your being that anybody who comes in contact with you will feel your auspiciousness. But again, you must give due respect to your self-realization and to yourself. That is the first thing you have to do, is to meditate. Somebody sent me a letter and I saw the vibrations were horrid. I said, what's the matter with this gentleman? His vibrations are so horrid. What is he doing? Then I found out that he says he doesn't need any meditation. He's already reached the 14th heaven. So doesn't need any meditation, doesn't have to do any meditation. It's easy to explain, but whom are you explaining? You have to explain to yourself. Only yourself. Nobody else wants your explanation. It's like missing the plane. When you miss the plane, whom are you going to
explain the plane has left. So then you have to explain yourself only. You will tell the air or to the gangway or anything that, oh Baba, it happened like that, there was this thing, I had no time, there was a jam, this. But the plane is gone. Whom are you explaining? So everyone should meditate every day. That is a very important thing which people are doing in all the countries where I am not. Because I am in England, people take me for granted. Mother is doing everything. So I get up at 4 o'clock, take my bath, meditate for you all. I better start doing that again. Otherwise you have no time to meditate, so at least let me meditate for your sake. So everyone must today promise to me that they will meditate every day. Get up in the morning. We can't get up in the morning. The whole world can get up. Why not the English? But when it was the War of Waterloo, they were the first to arrive there. They won the war because they were so punctual. What has happened to their punctuality today? We are not drinking, we do not have hangovers, we don't sleep late. So why shouldn't we decide today that every morning I'll get up and do my meditation? And while meditating, I must concentrate on myself and not on others. And see for myself what is catching, where am I catching, which chakra I am catching, what have I to do. So on this day of Navratri, today as the first day, the Gauri's power must be enlightened within us. And they must express. And they are tremendous. I cannot describe them in one lecture. Think of the primordial Kundalini. She acts in the Mother Earth, she acts in the universe, she acts in the animals, she acts in the matter, she acts in the human beings, and now she acts in you. She is the one who decides the face and the figure that you are going to have. She is the one who decides what child you should have. She is the one who gives you the particular type of a child that you need. She is the one who has got you all these beautiful children. She is the one who has given you these sparkling faces and sparkling eyes. All this she has done for you. But what about the power that you have within yourself? How much have you manifested that? The primordial is working very hard, no doubt. But what about you, the individuals who have got their own Kundalini awakened? How far you have opened her out? And what is Kundalini is a simple thing, as you know, is the true desire. So true desire to perfect yourself, to grow yourself, if it is really true desire, nothing else is important. All other desires are secondary and tertiary. The most important desire is to grow. And for whose advantage? Is the advantage of yours. And in your advantage only the advantage of the whole world rests. Sahajogis today represent the growth of this universe, the growth of the human race. Do you follow this point? That you are playing such an important role at such a crucial time when the world is about to collapse.
சிறிது நேரம் அமைதியான தியானத்தில் இருப்போம். नाम तुझे बरवेगा शंकरा, 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 हर हर बरवेगा देवा, हर हर बरवेगा देवा, हर हर बरवेगा देवा, शंकरा शंकरा शंकरा, नाम तुझे बरवेगा 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 शंकरा, हर हर बरवेगा देवा, 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 शंकरा शंकरा शंकरा, नाम तुझे बरवेगा शंकरा, नाम तुझे बरवेगा शंकरा, नाम तुझे बरवेगा शंकरा, नाम तुझे बरवेगा शंकरा, हर हर शंकर सांब सदा शिव, हर हर शंकर, हर हर शंकर सांब सदा शिव, हर हर शंकर, हर हर शंकर सांब सदा शिव, हर हर शंकर, हर हर शंकर सांब सदा शिव, हर हर शंकर, हर हर शंकर सांब सदा शिव, हर हर शंकर, हर हर शंकर सांब सदा शिव, हर हर शंकर, हर हर शंकर सांब सदा शिव, हर हर शंकर, गाईला ऐकिला होय वैष्णवागती, 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 गाईला ऐकिला
देवा शंकरा 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 नाम तुझे परवेगा 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 शंकरा ओम नमः शिवाय 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 ऐसा सदा आनंद राहुरी 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 ऐसा सदा ऐसा सदा ऐसा सदा आनंद राहुरी हे ऐसा सदा आनंद राहुरी ऐसा सदा आनंद राहुरी ऐसा सदा आनंद राहुरी ऐसा सदा आनंद राहुरी ऐसा सदा सदानंद सदा राहुरी ऐसा सदा आनंद राहुरी विष्णुदास नाम पंढरपुरी विष्णुदास नाम पंढरपुरी विष्णुदास नाम पंढरपुरी विष्णुदास नाम पंढरपुरी विष्णुदास विष्णुदास नाम विष्णुदास विष्णुदास नाम विष्णुदास नाम विष्णुदास 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 हर हर परवेगा देवा 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 शंकरा 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 नाम तुझे परवेगा 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 शंकरा हर हर शंकर सांब सदा शिव हर हर शंकर हर हर शंकर सांब सदा शिव हर हर शंकर हर हर शंकर सांब सदा शिव हर हर शंकर हर हर शंकर सांब सदा शिव हर हर शंकर हर हर शंकर
Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. இப்பொழுது நாம் குண்டலினி அணையை எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஸ்ரீ மாதாஜி இன்றைய தியானத்தில் புது தியானத்தில் கலந்து கொண்டு நம்மோடு தியானத்தை தொடர்ந்து சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நன்றி. ஃபேஸ்புக் அன்பர்களே, இன்றைய ஒளிபரப்பை இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கின்றோம். நமது அடுத்த வகுப்பு வழமை போல் ஞாயிறு மாலை 7:30 மணிக்கு தொடரும். நன்றி.